Okay, guys. Right. Good evening. Right. So we'll start from these plant stems. Abhi plant stems වලින් කතා start කරමු දරුවෝ. Now, in last weeks we just identified some important functions and important characteristic features of plant leaves, right? And the structure of a plant leaf. Structure ගැන ඉගෙන ගත්ත plant leaf එකක කොහොමද structure කියන්නේ කියලා. So stomata and the stomatal openings, why these stomatal openings are important, and how these plant leaves exchange gases between our environment. Not only that, even the water vapor. Now, similarly, plant stems to used in order to store some food, store the food which synthesized by using photosynthesis process. Now, not only that, all these xylem and phloem tissues in these plants were located across the plant stem, right? පුතේ දැන් plant stem එකක් ගැන කතා කරනකොට අපිට තියෙනවා vascular plants ගැන කතා කරන්න. Vascular plants and some other plants which consist of some hardy wood. අර hard wood එකක් තියෙන plants උත් අපිට හම්බ වෙනවා මේ plants ගැන කතා plant stems ගැන කතා කරනකොට. Right. So we'll discuss what kind of plant stems we can observe and what are the special characteristics and functions of these plant stems. So we'll write this topic. Diversity and functions of plant leaves. Diversity and functions of plant leaves. For today's date too, right? Other 3rd of March. Right. Hari pen right, Puti. Okay, guys, right. Puti liyagan diversity and functions of plant stems. Plant stems, not leaves, ne? Plant stems. Plant stems. Okay, Lamai, now all these parts of a plant, parts of a plant, including plant leaves, fruits, buds, flowers, all were attached to the plant stem. Plant stem එකට නේද දරුවෝ ඔක්කොම මේ හැම part එකක්ම attach වෙලා තියෙන්නේ. Even the roots in the root system were attached to the shoot system. දැන් අපි ගත්ත plant stem එකේ යට කොටසිනේ පුතේ තියෙන්නේ roots ටික. ඉතින් අපි මෙයාව divide කරනවා roots shoot system and the root system. Shoot system and the root system. Right. So this root system or the roots are attached to this directly to this shoot system. And not only that, you can observe some branches here and leaves which were attached to this attached directly to this shoot system. I mean the plant stem and all the other fruits, buds, many more things, right? So therefore, plant stem is responsible for maintaining the shape and supplying all the nutrients, including water and the other nutrients or the minerals to those plants like leaves, roots, and even the fruits and any other parts which are attached. Not only that, now to keep the rigidity of this plant, මේ plant එකේ rigidity එක තියාගන්න. Rigidity කියන්නේ පුතේ මේ plant එක හරි කෙලින් තියාගන්න. Rigid තියාගන්න. This plant shoot system or the plant stems are very important, right? Okay, so we'll write simple note about this. අපි පොඩි introduction එකකින් පටන් ගමු දරුවෝ. We'll write අපි ලියාගමු පුතේ මෙන්න මේ විදිහට. පුතේ topic එක දැම්ම නේද ඔයාලා?
No need to draw that diagram. මේ diagram එක draw කරගන්නේ නැහැ. මේ diagram එක draw කරගන්නේ නැහැ දරුවෝ. We'll write the term stem refers to 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 stem refers to plant structure the term stem refers to the plant structure supporting plant structure supporting the plant and connecting the roots, as I mentioned, the roots, connecting the roots to the leaves, connecting roots to the leaves and flowers, connecting the roots to the leaves and flowers. It is also called the central axis of the plant because it is found above the ground. So then we'll discuss about the functions one by one. අපි එකින් එක functions ගැන ඊට පස්සේ කතා කරමු. Okay, hurry up ළමයි, hurry up and copy this. Okay,
then we'll write some functions of plant stems. අපි functions ටිකක් ලියාගමු plant stem එකක පුතේ. ළමයි online දරුවෝ අද මේ ඔයාලට mics unmute කරන්න බෑ පුතේ. හරි mics unmute කරන්න බෑ. Right. Try this topic. Now, star point එකක් දාන්න පුතේ. Star point එකක් දාලා ලියා ගන්න මෙහෙම. The plant stem serves several essential functions in the life of a plant. Life of a plant. Life of a plant. Okay, then we'll write one by one. අපි එකින් එක කතා කරමු. Okay, number 1. Put the first thing. First point එක තමයි. First essential fact එක තමයි දරුවෝ. Essential function එක තමයි පුතේ මේ support and you can write as support and structural integrity. Structural integrity. I'll explain this. ඒක තමයි පුතේ මම කිව්ව ඉස්සෙල්ලා අර plant එක structural support එකක් දෙනවා in order to hold all the other leaves, flowers, fruits and all the other parts of a plant. මෙයානේ උදව් කරන්නේ පුතේ අනිත් හැමදේම තියාගන්න plant එකට. Right? Support and structural integrity. Right? අපි පොඩි explanation එකක් දාමු මේකට. හරි? Star point එකක් දාන්න. By holding up leaves, flowers and fruits, it helps maintaining the overall shape and posture of the plant. Plant එකේ shape එක තියාගන්න, rigidity එක තියාගන්න. ඒ වගේම in order to hold all the other components in this plant, this will help. Number 2. Second one. Transport of water and mineral or the nutrients. අපි nutrients කියලා දාමු. Water and nutrients. Now, thanks to our xylem tissue, අපේ plant එකේ තියෙන අපතේ special tissues දෙකක් මොනවාද? Xylem and phloem tissues. Now, thanks to these xylem and phloem tissues, especially thanks to the xylem tissue, plants can absorb water from the soil. Not only water, but some dissolved minerals. Water වල dissolve වෙලා තියෙන minerals උත් absorb වෙනවා along with this water. We'll write.
පුතේ ඔයාලා ලියා ගන්න මම එක්ස්ප්ලেইন කරන ගමන් මේක ලියා ගන්න. vascular tissues පුතේ අපි vascular tissues කියන්නේ ඔය xylem and phloem tissues වලට. vascular tissues xylem and phloem within the stem transport water, minerals, and nutrients between the roots and other parts of the plant, right. Xylem tissue පුතේ xylem tissue එක carry out කරනවා මොනවද? carries water and minerals, upward from the roots. Then the phloem tissues කරන්නේ පුතේ අර photosynthesis වලින් හදපු food ටික එයා transport කරනවා throughout the plant body, throughout the entire plant body, or for the storing organs of the plant body. Transport nutrients produced during photosynthesis to various plant parts. හරි අපෙන් copy පුතේ ඉක්මන් කළා මේක copy කරගන්න. to various plant parts. ඉක්මන් කරන්න දරුවෝ.
Right. Lamai, other than this support and structural integrity and transport of water and nutrients, these plant stems can conduct photosynthesis. Some plant stems, not all, but some plant stems or some parts of plant stem can conduct photosynthesis. Now, in order to conduct photosynthesis, there should be special pigment, no? What do you call? Chlorophyll pigments. What do you call? Chlorophyll pigments. Now, chlorophyll pigments are usually green in color. Chlorophyll pigments usually green in color. So, if the part of a stem is in green in color, greenish color, most probably it can conduct photosynthesis process and produce some food. Got it? Right? තේරුණාද? හරි. ළමයි මම මෙතන first point එකයි මේ උඩම point එකයි erase කරනවා. හරිද? ඔයාලා දැන් last point එකනේ ලියාගෙන යන්නේ මම හිතන විදිහට. හරි අද පොඩ්ඩක් ඉක්මන් කරලා වැඩ ටික කරමු. මම ටිකක් speed එකේ class එක කරනවා. ඔයාලට මොනවා හරි ලියා ගන්න බැරි වුණ දෙයක් තියෙනවා නම් දරුවෝ ඔයාලා කරන්න ඕනේ හොඳම දේ තමයි you better have screenshot. මේකේ screenshot එකක් ගන්න. හරි? screenshot එකක් ගන්න. Right? Okay. Third point. Third point එක දාගන්න පුතේ. Conduct photosynthesis. Photosynthesis conduct කරන්න පුළුවන් plant stem එකකට. But not all. Some plant stems conduct photosynthesis and produce glucose, brackets, inside brackets you will write food. These plant stems in green color or the greenish color due to presence of due to the chlorophyll. Due to the chlorophyll pigments. Now, only green color plant stems can conduct photosynthesis. ඒක අපි දන්නවනේ දරු. photosynthesis කරන්නේ green color pigment එකක්. මොකක්ද pigment එකේ නම? chlorophyll. So chlorophyll තියෙන නම් විතරයි photosynthesis කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay. Hurry up. ළමයි මම පොඩි time එකක් දෙන්නම් ඔයාලට copy කරගන්න. I'll give like 2 minutes, so then we'll start.
පුතේ hurry up and complete ඉක්මන් කරන්න. Right, ළමයි will start. Right, පුතේ fourth function අපි තව functions දෙකක් වගේ කතා කරමු දරු. තව important functions දෙකක් වගේ කතා කරමු අපි. අපි තව එකක් ගමු දරුවෝ මේ vegetative propagation. Vegetative propagation, right? So now plant stems can reproduce. With the aid of these plant stems, plants can reproduce. අපි ඒකට කියනවා asexual reproduction. Asexual reproduction. Asexual reproduction. Okay, write this. Asexual reproduction. Certain plants can reproduce asexually through specialized stems such as runners,
පුතේ runners වලට example එකක් strawberry. Runners or tubers. Example එකක් දාගන්න පුතේ. Potato plant. Potato plant. Last one අන්තිම එක පුතේ අපි පහක් විතර කතා කරමු ඇති. හරි? Storage of nutrients. Storage of nutrients. පුතේ nutrients කියලා කියන්නේ අපි මෙතන මේ nutrients කියන්නේ food වලට. Storage of food. Storage of food. Right. But some stems are there. Now these stems can store some food. Some stems store reserve nutrients foods and energy in the form of starch or in the form of starch. Examples. Could you write some examples? Tubers and rhizomes. Tubers and rhizomes. That's enough. Put a minute, Kathy. Tubers and rhizomes. Now these examples are very important, right? May examples and all these points are very important. Hari, මේවා exam එකට අනිවාර්යෙන් මහන දේවල්. ඉතින් මේ ටික පාඩම් කරගන්න මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දීලා තියෙනවා ඔයාලට explanation එක. හරි explanation එක ඔයාගේ book එකේ තියෙනට වඩා ටිකක් වැඩිපුර දීලා තියෙනවා පුතේ. මොකද මේ දේවල් repeat වෙනවා in higher grades. ඔයාලා ඊළඟ grades වලට යනකොටත් මේ දේවල් තමයි repeat වෙන්නේ. So better to have a proper idea about this sort of things. Hurry up. ඉක්මන් කරන්න දරු. Now, what's the meaning of asexual reproduction? Asexual reproduction. මොකක්ද asexual reproduction කියන එකේ වෙනස? දැන් අපි කරන්නේ sexual reproduction එක. ඒ කියන්නේ including most of the animals conduct or they just maintain their next generation with the aid of sexual reproduction. Sexual reproduction, but this sort of but some animals are there, they just follow these asexual methods too. But most of the plants they can conduct asexual reproduction, right? Now very good example. Now just consider mango plant එකක් consider කරන්නකෝ. mango plant එකක් consider කරන්න. mango plant එකක ඔයාලා දකින්නේ අලුත් plants arise වෙන්නේ මොනවාලෙන්ද? seeds, with the aid of seeds. Now seeds are very important structure of a plant where it can make some other new plants. But in order to result a seed එකක් හැදෙන්න there should be two different plants or two different structures called male and female structures. අපි දන්නවා flower එකක male part එකක් gynosium and androsium කියලා parts දෙකක් තියෙනවා. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. So with the help of this gynosium and androsium only
this sort of seed can arise. ඉතින් seed එකක් හැදෙන්න ඕනිනේ male and female part දෙකක්. but ඔයා හිතන්නකෝ stem cutting එකකින් අපි shoe flower plant එකක් අරගෙන shoe flower plant එකේ අත්තක් කපා ගන්න stem cutting එකක් ගන්නවා. ඕක අපි ගිහිල්ලා මේ කොහේ හරි soil එකක තියෙනවා, then it will some roots may rise, then it can act as the new plant no අලුත් plant එකක් නේ ඒක. ඉතින් එතනදී කිසිම involvement එකක් උනේ නැහැ gynosium or androsium or any other flowers or that sort of structures. තේරුණාද? only rootings stem rootings වලින් තමයි plant එක rise උනේ. so ඒ වගේ එකකට අපි කියනවා asexual reproduction. not only plant stems but even just consider plant leaves like akkapana, begonia, this sort of plant leaves අපි කතා කරා. those plant leaves too follow this sort of method, what we call asexual reproduction. ළමයි හරියටම copy this ඉක්මන් කරලා copy කරගන්න. අපි ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ පාඩම okay. හරි ළමයි අපි එහෙනම් ඊළඟට ඩිස්කස් කරමු මේ functions of
some examples ටිකක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. examples ටිකක් පොඩ්ඩක් ලියාගමුද අපි? මෙන්න මේ විදිහට examples ටිකක් ලියාගන්න. write some examples. write some examples. මොකද මේ examples ටිකක් ඕනි වෙනවා අපිට ඒකයි. හරි? ලියාගන්න පුතේ. මෙහෙම ලියාගන්න. function topic එකක් අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. function an example. Function and the example. Number one. First function. අපි ලියපු functions තමයි ලියාගන්නේ. Propagative stems. Propagative stems. Propagative stems කියන්නේ මොනවද? අර asexual reproduction කරන අය. Right, what are the examples? You better write some examples. Go to color. Udupiyaliya. Ambullambiliya. Ambullambiliya. ළමයි ambullambiliya කියන්නේ මේ මොනවද අපි කතා කරන උදුපියලිය කියලා. උදුපියලිය වගේම පොඩක් කොලේ ලොකුයි. ඒ වගේම පොඩි plant එකක්. Okay? පුතේ හරියපන් write this. මේක table එකක්. මේ විදිහේ table එකක් දාගන්න ඔයාලා. Right? හරියප ළමයි. මේ මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු දේවල් වල examples ටිකක්. මොකද exam එකට examples වෙනම අහනවනේ. ඒ නිසා තමයි මෙහෙම දුන්නේ. හරි? Reproduce by suckers. එතකොට මේ කට්ටිය පුතේ මේ කට්ටිය reproduce කරන්නේ කොහොමද? මම මේක මෙතෙන්ට දාගන්නවා. ambullambiliya තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට මම මෙතන දාගන්නවා පුතේ by runners. So the reproduce by runners. Hari? Some more examples. Paddy, Kaladuru, and banana. Reproduced by suckers. Reproduced by suckers. Right, second one. Storing food. Food is store කරන plants මොනවාද? Examples: sugar cane and kithul. Hurry up. Sugar cane and kithul. Third one. Plants reproduced by underground stem. පොළවේ යට තියෙන stems වලින් reproduce කරන කට්ටිය. මොනවද? Potato, ginger, turmeric, onion,
turmeric and onion. Right, some plants are there where they can conduct photosynthesis. Conduct photosynthesis. Now examples, Puti. Cactus, very good example, cactus. Cactus and daluk. Now, both the cactus and daluk, you can observe green color stems. Green color stems theorem both in both cactus and daluk plants. Last one. Climbing stems. පුතේ මම ඉස්සෙල්ලා එකේ climbing stems ගැන දුන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඉතින් ඒකත් මෙතනින් පොඩ්ඩක් cover කරගමු. Beans and then Venival. Those are the plants which are relevant to climbing stems. Let me hurry up and complete this and close the table. Table එක close කරගන්න.
right? Lamai, now like here now propagative stems like banana are just reproduced by suckers. Suckers කියන්නේ පුතේ මෙයාගේ තියෙන underground stem එකකින් එන new plant එකක් අලුත් plant එකකට තමයි අපි sucker එකක් කියලා කියන්නේ. So you can cut this one and you can plant it on any other site. But now for banana you can use some other technique, very good technique called tissue culture. Not only banana but for most of the other plants we can conduct this. But anyhow for the banana it's very famous in Sri Lanka. ලංකාවේ ගොඩක් famous. අපි ඒ කියන්නේ ඔයාලා අපි නිතර හම්බුනේ නැති වුණාට මේ වගේ දේවල් අපි agriculture side එකේ හිටියේ නැති වුණාට banana වලට tissue culture කියන එක ලංකාවේ ගොඩක් famous එකක්. Right? Now tissue culture කියන්නේ පුතේ you need to obtain small tissue from this plant. ඒ කියන්නේ very small part of this plant. ඔයාලා කැමති තැනකින් plant එකක් ගන්නවා. And then you need to introduce that tissue to a agar medium or a nutritive medium. Nutrients in medium එකකට මේ part එක අපි ගිහිල්ලා place කරනවා. And then this will starts to multiply. And this is also kind of asexual reproduction where you can obtain same or almost all identical qualities. අර mother plant එකේ තියෙන ඔක්කොම identical qualities ටික මේ plant එකෙත් තියෙනවා. Now that's the importance of asexual reproduction. With asexual reproduction එකේ තියෙන important දේ තමයි mother plant එකේ තියෙන properties මොනවාද? ඒවා ඒ විදිහටම photocopy එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. Why? Now in sexual reproduction we can observe male part and female part, male cells and female cells. The male genetics and female genetics will combine and then the offsprings will result. දැන් ඔයාලා වගේ නේද? ඔයාලා ගාව තියෙන්නේ අම්මගේ තාත්තගේ තියෙන එකතුවක්නේ, combination එකක්නේ. Most probably it's a combination. එහෙම අම්මගේ තාත්තගේ ඒවා ඇවිල්ලා නැත්තම් අර අම්මගේ තාත්තගේ තිබුණ එයාලට පෙන්නුව නැති එයාලගේ ඇඟ ඇතුලේ තිබුණ ආච්චිගේ සීයාගේ හරි තිබුණ එකක් තමයි ඔය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි DNA ගැන මේ කතා කරන්නේ. සමහරට ඔයාලා අම්මා තාත්තා වගේ නෙමෙයි. සමහරට අර ආච්චි සීයා මේ වෙනකොට නැතුවත් ඇතේ. එනකොට අම්මලා කියනවා මේ තියෙන නම් ආච්චිගේ කොණ්ඩෙමයි ග්‍රෑන්ඩ් පේරන්ට්ස්ලා වගේ කොණ්ඩෙමයි ඒ වගේමයි එහෙම කියනවා ඇති. වයි ජෙනටික්ස් කියන එක පුතේ අර ජෙනරේෂන් එකෙන් ජෙනරේෂන් එකට පාස් වෙනවා. හරි ඒක පාස් වෙනවා. But in here now ඔයාලා හැදිලා තියෙන්නේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නගෙම්මනේ. But මේ වගේ වෙලාවක මේ plants හැදිලා තියෙන්නේ by vegetative reproduction or the asexual reproduction. Now here only the genetic information from this parent plant එක plant එකයිනේ. ඒ plant එකේ information විතරයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම එකකින් හම්බෙන information vary වෙන්නේ නැහැ. Same properties. Now consider කරන්නකො banana plant එකක් අරගෙන මේ banana plant එකේ තියෙන taste එක එයාගේ taste එක almost same. එතකොට එයාගේ body එකේ strength එක almost same. එයාගේ අර peel එකේ පොත්තේ color එක red නම් red ඒක almost same. එතකොට එයාගේ drought season එකට මොකක්ද withstand කරන්න ඒකට ඔරොත්තු දෙන්න තියෙන හැකියාව almost same. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මම අර වඩ කියපු tissue culture කියන දේ කරන්න පුළුවන්. මොනවාද මේ banana වගේ plants වලට. Therefore you need to select very healthy plant with very good characteristics. Taste එක හොඳ වෙන්න ඕනි. වතුර අඩුවෙන් use කරන්න ඕනි. drought season එකට ඔරොත්තු දෙන්න ඕනි. ගොඩක් උස යන්නේ නැති වෙන්න ඕනි. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් consider කරලා very good root system එකක් තියෙන්න ඕනි. මේ ඔක්කොම consider කරලා ගන්න plant එකක් අපි tissue culture කරොත් ඒ වගේම clones ගොඩක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. It's just a clone කරනවා. like a photocopying. දැන් photocopy එකක් ගැහුවාම මොකක් හරි ඒක ඒ විදිහටම එනවනේ. just photocopy. right? Okay. හරි ළමයි. එහෙනම් අපි ඔන්නේ stem එක ගැන කතා කරලා ඉවරයි. මම ටිකක් වැඩිපුර ඉස්සර ටිකක් ඔයාලට දුන්නා stem එක ගැන. අපි start කරමු කතා කරන්න functions of roots. We'll write this topic. පුතේ ලියා ගන්න මේ topic එක. Write this topic. Write this topic පුතේ. Diversity and functions of plant roots. Diversity and functions of plant roots.
Diversity and functions of plant roots. Okay, lamai. Right, we'll write. What introduction එක clear gamu. Okay, we'll write. Plant roots are vital structures. Plant roots are vital structures. Vital structures that anchor plants in the soil, and serves essential functions for their growth, development, and overall survival. But then we will discuss one by one about the plant functions of plant roots. අපි plant roots වල functions ගැන එකින් එක ඊළඟට කතා කරමු. Right? Hurry up. ඉක්මන් කරන්න දරු. Right? So plant roots are very important. Now without roots, once this root system එකක් damage වුණොත් ඔයාලා දැන් සමහර වෙලාවට ඔයාලා මේව uproot කරනවානේ, ගලවනවානේ. plants ගලවනවානේ. ඕක ගලවනකොට යාගේ main root එක එහෙම ගැටුණොත් මොකද වෙන්නේ? plant එක එතනින් එහාට යා live වෙන්නේ නැහැ. Right? Most probably. Right? Okay, we have monocot and dicot plants. So fibrous root system and taproot system. Now fibrous root system is okay, but what about the taproot system? If the taproot damaged, that's it. Taproot එක මුදු මුලක් කැඩුණොත් එතනින් එහාට ඒ plant එක alive වෙන්නේ නැහැ. Right? But fibrous root system is not like that. Fibrous root system එක නම් එකක් damage වුණා කියලා ඒක survive වෙන්න පුළුවන් එයාට. Okay? Right. Okay guys, we'll write then. අපි ලියමුද? Then write this subtopic. Functions of plant roots. Functions of plant roots. It's a subtopic එකක්. Functions of plant roots. Hari pen right. Today we'll finish this up. Make ඉවර කරලා දාමු. lesson එක. We can. Okay. Hurry up. And then next week we can start our 4th unit. ඊළඟ සතියේ 4th unit එක start කරන්න පුළුවන්. And also you need to be prepared for that unit test. Unit test එක දරුවෝ මේ අපි 3rd unit එක වෙනකම්ම කරමු. ඒතර 3rd unit එකට යනකම්ම තියෙන unit test එකක් තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. Maybe next week or 3rd week of this month. 3rd week එකේ හරි 2nd week එකේ හරි හම්බ වෙයි. Okay? Right. Ready වෙන්න units 3ම තියෙනවා. Yes. පුතේ මම උගන්වපු හැමදේම තියෙනවා. දැන් මම එක්ස්ට්‍රා දේවල් ඉගෙනුවානේ. ඔයාගේ ස්කූල් එක්සෑම් එකට ඒව අහන්නේ නැහැ. but මම ඉගෙනපු නිසා මම එක්ස්ට්‍රා දේවල් දන්නවා. as example now photosynthesis process. ස්කූල් එකේදී photosynthesis equation එක කියලා දුන්නේ නැහැ නේ ඔයාලට. මම කියලා දුන්නානේ. ඒක මම දාලා තියෙන පේපර් එකට. හරි? හරි ඒක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒවට රෙඩි වෙන්න පුතේ. ඒවට රෙඩි වෙන්න. හරි?
Right. Hurry up and write this. ළමයි, now look at this. අර මේ ඔයාලගේ photosynthesis වල equation එක අපව ඕනි කියලා මට message එකක් ආවා. මෙන්න මෙහෙමයි ළමයි. check කරගන්න ඔයාලගේ books වල වැරදිලා ලියලා තියෙනවනම් chemical equation එක නම් මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. chemical equation එක. මොකද මම මගේ paper එකට දාලා තියෙනවා. ඔයාගේ school paper එකට මේක අහන්නේ නැහැ. ඒක that's for sure right. මේක අහන්නේ නැහැ school paper එකට මේ පාර. මේ අවුරුද්ද අහන්නේ නැහැ. එකක් තමයි අපි දාන්න ඕනේ carbon dioxide CO2 gas. Okay? Plus H2O liquid. G for gas, L for liquid. Then sunlight වල chemical formula එකක් නෑනේ. Then the chlorophyll. And then the products. මොනවද products? C6 H12 O6 mean the glucose solid state, and then oxygen in gaseous state. ඉතින් මේක තමයි chemical equation එක. Now but you need to write the balanced chemical equation. You need to balance this one. මේව balance කරන්නේ කොහොමද? මෙතෙන්ට 6 දා ගන්න ඕනි. මෙතෙන්ට 6 දාන්න. That means 6 molecules, and here 6 for oxygen. දැන් මේකට තමයි අපි කියන්නේ balanced chemical equation of photosynthesis. Word equation එක අහලා තිබුණා. Word equation එක තිබුණොත් මෙච්චරයි. carbon dioxide ඕනනම් gas කියලා දාගන්න gas, water ඒක liquid කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ දෙක ඒ විදිහටම තියන්න, මේක ඒ විදිහටම ලියා ගන්න. glucose oxygen. That's it. ඔච්චරයි. මේක මේ විදිහට ලස්සන තියෙන්න ඕනේ. මෙයාගේ මේ තියෙන balanced chemical equation, this is the word equation. Balanced chemical equation and the word equation. ඉතින් මේ දෙක දැනගෙන ඉන්න. මේවා පොඩි දේවල්. මේ පාර අහන්න නැතුණාට O levels වලට මේක ඕනේ. මේ lesson එක ඉගෙන ගත්තා නම් මේක දැනගන්න නැතුව ඉන්න බැහැනේ. මේක ඉගෙන ගන්න එච්චරයි. simple. විනාඩි 10ක් යයි ඕක පාඩම් කරගන්න. දන්නේ නැති ළමෙක්ට. ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ නැහැ මේ chemical structures මේවා හැදෙන්නේ කොහොමද? ඊව වැඩක් නැහැ. ඒවා ඉගෙන ගන්නවා grade 10 වලදී. till then මේක මතක තියාගන්න. right. ඔයාලට ලොකු relief එකක් ඒක. okay, I'll erase this. right, hurry up. ළමයි මේක දැන් ලියා ගන්න එපා. මේක මේ ඕන කට්ටිය විතරක් ලියා ගන්න. මේක මම කලින් ඉගෙනුවා. හරි? මේක කලින් ගවන්නපු නිසා මම මේ අපව ඕනි කියපු නිසායි දුන්නේ. මේක දැන් මේ පාඩමට අදාළ නැහැ. no need to write this. මේක copy කරගන්න එපා දැන්. ඕනි දරුවෝ විතරක් ලියා ගන්න. okay ළමයි right, we'll start. I'll erase this. මේක ඕනේ නැහැ ලියා ගන්න. අවශ්‍යයි ලියා ගන්න නැතිනේ. හරි. right, පුතේ අපි ඊළඟට move වෙමු මේ functions of plant roots. functions ගැන කතා කරමු. හරි. okay, number one
With the first function number 1 පළවෙනි function එක ලියා ගන්න මේ විදිහට first function helps to climb මොනවද මේ roots වර්ගේ climbing roots or clasping roots or climbing roots helps to climb hari right with the examples monada examples pepper and beetle are very good examples for climbing roots next is second one but in long beans it's not roots right long beans වගේ දෙයක් ගත්තොත් එයාගේ තියෙන roots නෙමෙයි long beans වල තියෙන roots නෙමෙයි like similar to passion fruit the passion fruit එකේ තියෙන roots ද climb වෙන්නේ no some special appendages or special parts okay right with the second one මම මෙතනින් දෙවෙනි එක ලියන්නද second one absorb moisture from atmosphere මොකද්ද පුතේ roots වල වල්ගේ aerial roots examples orchid and vanilla very good examples for absorb moisture from atmosphere now these plants are capable of absorbing these roots are capable of absorbing moisture from the atmosphere එකෙන් moisture ගන්න පුළුවන්. ඉතින් atmosphere එකේ moisture absorb කරනවා නම් මේ roots කොහෙද තියෙන්න ඕනේ? ඔයාලා දන්නවා orchid වගේ plants පොළවට fix වෙලා නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. එයාලා තව මොකක් හරි එයාලට help වෙන stem එකක් උඩ ඒ වගේ තමයි එයාලා හැදෙන්නේ. Yes. Right? So therefore it's very important to absorb moisture from the atmosphere in order to fulfill their water requirement. දැන් අපි දන්නවා පුතේ atmosphere එකේ තියෙනවා water. Yes, water as a in gaseous form. So these roots are capable of, the aerial roots are capable of absorbing water from this atmosphere. So it's very important. Hurry up. Lama ikman karan mad මේක අයින් කරන්න. Third point එකට යන්න. ikman karan. Hurry up. Okay, I'll erase this first one. But then the third point. Respiratory roots. Right, but the respiratory කියව ගමන් මතක් වෙන්න ඕනේ gaseous exchange from the outer environment, outer atmosphere, right? So now some plants are there like Cadol and Soneratia. So these plants contain some special type of roots which can exchange gas between the atmosphere. යාලගේ atmosphere එකත් එක්ක gas exchange කරන්න පුළුවන්. Most probably they'll absorb gas. Right? Okay, we'll write. අපි ලියා ගමු.
respiratory roots කියන එකට උඩින් එකක් ලියන්න ඕනේ නේද? එහෙම නේද මම දුන්නේ? absorb air, absorb උඩ පේන්නේ නැහැ. right මෙහෙම ලියාගමු. absorb air from the atmosphere. right. Examples: mangrove plants. Lama, hurry up. Hurry up පුතේ බං කරන්න. That's about the respiratory roots. අපි පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්ත පුතේ about silt roots and prop roots මතක ඇති. Stilt roots and prop roots. Now the stilt roots කියන්නේ පුතේ මොනවද? They just support the plant's stem. Support plant stem. Examples: rampa, Vatakea, and Kadol. Rampa, Vatakea, and Kadol. right. rampa කියන්නේ පුතේ මොනවද ඔයාලා දාන්නේ cook කරනකොට leave එක. right. okay. rampe or rampa whatever. right. okay. then අපි යමු 5th point එකට. hurry up and copy this. මේක ඉක්මන් කරලා copy කරගන්න.
Right, Puti, we'll start. අපි start කරමු. Now, fifth one. පස්වෙනි type එක. Prop roots. ලියා ගන්න පුතේ prop roots. Prop roots. Prop roots. Prop roots කරන්නේ පුතේ supporting branches. Support branches. Right? Examples. Rat kadul. Banyan. Nuga. Banyan කියන්නේ නුග වලට banyan. Hurry up. Right, next one. Propagative roots. Propagative roots. Sixth one, propagative roots. Propagative roots. Propagative roots responsible for producing new plants. New plants. Examples: guava, bay leaf, curry leaves. These are very good examples for propagative roots. Right. With the seventh one, tuberous roots. Roots with store food. ඉතින් මේකේ අපිට කොටස් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. First one, store of food in tap roots. Examples: beet, radish, and carrot. And then in adventitious roots, examples: manioc, sweet potato, and dahila. These are the examples. These are the examples. Hurry up. Ikman karana daru. Hurry up and copy these things. So now, for your exams, as I mentioned earlier, now next week or the third week of this March, the other puti api plan කරගෙන තිබුණේ exam එකට, but මම ඒක පොඩක් skip කරා. ඔයාලට units 3කින් first unit, second unit and third unit. ඔය units 3ෙන්ම paper එකක් එනවා. එතකොට ඒක ඇත්තටම unit tests 3ක් එකතු කරලා වගේ හිතන්නකෝ. හරි. 2 hour paper එකක් fully 2 hours answer කරන්න ඕනි paper එකක්. ඒ paper එකට ready වෙන්න. ඉතින් මම උගන්වපු හැමදේම මේකේ තියෙනවා. දැන් ඔයාගේ term test papers, past papers ඒ වලේ තියෙන දේවල් වලට වඩා content එකක් ඒ මාගේ paper එකේ තියෙනවා. reason එක මම මේ දේවල් උගන්වපු නිසා. හරි දැන් අර ඔයාලට ඉස්සලා කිව්වා වගේ very good example about photosynthesis. And then the xylem and phloem tissues. මම ඒවා book එකේ වැඩිපුර නැති වුණාට මම කියලා දීලා තියෙනවා.
ඉතින් ඒ දීපු දේවල් ඒ විදිහට මම ඔයාලගෙන් අහනවා. got it? තේරුණාද? ඉතින් හොඳම දේ මගේ නෝට් එක රීඩ් කරන එක. මගේ නෝට් එක බලා ගන්න. පේප් එක very easy. ඔයා ඒ පේප් එක ලියන්න පුළුවන් කියන්නේ එතනින් එහාට ස්කූල් එකේ පේප් එක කියන එක nothing way. Right? Hurry up and copy this. Right, ළමයි start කරන්න පුතේ ඔයාලගේ exercise එක complete කරන්න. Try to complete this exercise. No need to write the questions. No need to write the questions. පුතේ අද මට ඔයාලට මේ share කරන්න බෑ මේ smart board එක නැති නිසා මේ මොකද්ද exercise එක. හරි book එකෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න. Right? book එකෙන් බලා ගන්න දරු. So try to complete this exercise. No need to copy any question. Just write the answers. Put the question number and then write the answers. Question number එක දැම්ම answer එක ලියුවා. That's it. That's more than enough. Hurry up. ඉක්මන් කරන්න. Let me hurry up and complete the exercise. So I'll give like 5-6 minutes. විනාඩි 5ක් maximum 8 minutes. Then we can discuss it. අපිට time එකේදී අද discuss කරගන්නත් පුළුවන්. Okay? Hurry up and complete. එහෙනම් මම ඔන්න ඔයාට 5:55 වගේ වෙනකන් time එක දෙනවා. Right? ළමයි no need to write the questions. No need to write the questions. Just write the answers. That's more than enough. Put the question numbers and then that's enough.
පුතේ අපි right පුතේ we'll discuss නේද? අපි discuss කරන්න පටන් ගමු. අපි discuss කරමු දරු. right ගන්නකො book එක ඔයාලගේ. හරි. Question number 1. Plant leaves. Question number 1. Write the main function of the given plant parts. A. Plant leaves. පුතේ main function of plant leaves is to conduct photosynthesis. First එක තමයි photosynthesis conduct කරන එක. මොකද main අහන නිසා ඒක තියෙන්නම ඕනි. Then the stem එකේ main ම දේ තමයි main functions කියලා මෙන්න මේ දෙකෙන් එකක් තිබ්බට ලකුණු දෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි for the rigidity of plant. හරිද? එකක් for the rigidity of plant. අනිත් එක තමයි transport minerals and water and minerals which absorbs from root system. ඔයිට අමතරව ඉතින් තියෙන්න පුළුවන් අර other parts leaves අර මේ fruits flowers attach වෙලා තියෙන එක but ඒකට වඩා අර දෙකෙන් එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. yes photosynthesis ලියන්න එපා main එකකට. ඒක වැරදි. main එකකට photosynthesis ලියුවත් ඒක වැරදි. මොකද main function නේ අහන්නේ. photosynthesis ලියන්න බෑ. right? then the roots ගත්තොත් පුතේ main function of roots to absorb water and minerals and also fix plants to the soil එකට fix කරගන්න එක. right? then the second part, write the special adaptations of the following plant root stems or the leaves. මේ තුනෙන් එකක් නම් තියෙන එකක් ලියන්න. it's okay. cactus. පුතේ cactus ගත්තොත් cactus වල stem එකේ නම් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මොකද්ද? stem එක green color. ඉතින් ඒ නිසා photosynthesis conduct කරන්න පුළුවන්. then what about the leaves? Plant leaves were reduced to spines. Plant leaves ටික කටු උල් වෙලා තියෙනවා. then in order to reduce the transpiration since they are in place without water. then the second one, carrot. The carrot වල store කරනවා කොහෙද? එයාගේ yes food store කරනවා එයාගේ roots වල. and the third one, banyan supports banyan වල roots supports කරනවා to their branches to be stable, right? then the aloe vera leaves store water. then the sweet potato again store what we call food in their stem. then pepper kind of supports their roots supports for climbing neither, right? then the begonia for vegetative propagation like akkapana wage, right? navahandi wala putte leaves were reduced and stem in greenish color for support for the photosynthesis. then the niyagala මොකද niyagala වල තියෙන special adaptation එක? what kind of adaptation in niyagala? yes root store food හරි fruit වල food store කරනවා. orchid roots can absorb water vapor from the atmosphere. guava roots conduct vegetative propagation and the rampa supports its stem. යාගේ stem එකට support කරනවා not to be stable. then the third one, fill in the blanks. the pattern in which leaves grow on the stem is known as මොකද්ද? stem එකේ යාගේ leaves grow වෙලා තියෙන pattern එකට අපි මොකද්ද කියන්නේ? leaf arrangement. very good, leaf arrangement. third one, sugarcane, palmyra are examples for storing stems. යාලා stem එකේ food store කරන plants. then the leaves of the cactus tree reduced to spines is an adaptation to minimize transpiration or the water loss. fourth one, curry leaves, bay leaf, breadfruit trees often use roots for vegetative propagation or the roots for propagation. last one, respiratory roots are specialized roots that can be seen in mangrove plants, right? lamai, now listen, අපි ඔන්න ඔය ඔයාලගේ third unit එක වුණා අදින් අපි ඉවර කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ළමයි next week එකේදී අපි ඔයාලගේ fourth unit එක start කරන්නත් පුළුවන්. if not we can conduct that test unit test. එතකොට unit test එකට units තුනක් include first unit, second unit and third unit. ඉතින් මේ
part එක බලාගෙන ready වෙලා ඉන්න පුතේ next week එකේ එනකොට. Okay guys, so have a nice week. Goodbye. Have a nice week ළමයි.